E hoje é dia de inventar moda. Eu tô aqui na casa de Elisângela. Ela tem esse rack, esse guarda-roupa aqui, tem esse armário também, esse armário de cozinha. E além desse armário de cozinha, tem esse armário de cozinha aqui. Ele é o único que já temos planos. Então, depois de desmontarmos todos os outros armários, a gente chegou nesse armário daqui, que a gente tava puxando pra separar a parte de cima da parte de baixo. Porque a parte de cima eu vou cortar pra gente colocar na parede. E a parte de baixo, assim como os outros móveis que a gente desmontou, eu vou ver qual parte que presta e qual parte que não presta, pra depois inventarmos alguma coisa com esses pedaços. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram que tá passando na sua tela agora. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say tonight again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. I wanna run away with you. Let's run away together. Let's run away. Let's run away together. Let's run away. Swear we'd never say goodbye. Fall asleep to lullabies with something that I thought I'd never find. And what is right and what is wrong, and all I ever saw was love. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. Cortei o armário, a gente vai colocar ele na parede agora e a gente vai dar uma bela improvisada. Porque como a gente não tem aqueles ferrinhos que ajudam a fixar o armário na parede, que eu realmente não sei o nome, porém tem mão francesas aqui, eu vou fazer assim. Vou colocar duas mãos francesas, colocar ele em cima das mãos francesas. E além de fixar ele na mão francesa, eu vou fazer 4 furinhos na parede, colocar buchas e parafusar ele na parede também para ficar bem seguro. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not above it. Let me be myself. I'm not above it.
Colocamos o armário na parede e agora pegamos a lateral do guarda-roupa para fazer uma prateleira para colocar aqui na sala, especificamente nessa parede aqui. But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. And no man to tell me you're no good. I'm brushing the weight of you, of my shoulder. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight to you, the weight to you. Don't need a no tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulder. Done with my cigarette. Ao invés de colocarmos uma prateleira só na sala, eu coloquei a grandona e coloquei uma pequenininha, que depois eu mostro. E agora vamos pra cá, pra essa parede cortada. Ela mandou o pedreiro cortar pra fazer uma cozinha americana. E como o tampo do balcão parece muito uma pedra de mármore, eu dei a ideia a ela de colocar o tampo do armário nessa paredinha, pra ficar como se fosse um balcão de mármore. E como ainda tinham 3 mãos francesas, eu coloquei 2 mãos francesas na parte da frente e uma na parte de trás para dar sustentação. E agora vamos ao resultado. Essa parede ficou assim com essas 2 prateleiras. Gente do céu, coisa fofa. É incrível que mesmo sendo a transformação simples, dá uma diferença maravilhosa. Eu simplesmente amei, eu amo inventar moda, eu amo fazer isso no meu tempo livre, é muito bom. E enfim, a cozinha também ficou assim. Ai meu Deus do céu, eu tô apaixonada nessa cozinha. Mas esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar seu like e até a próxima. Tchauzinho!